हे एवरीवन, वेलकम टू पिच परफेक्ट विद वरुण एंड वीरल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वी नो द एक्साइटमेंट दैट कम्स विद इट, द ड्रामा, द बैंटर्स। We know the past Australian side. We know the current Indian side on how aggressive they have been. You, Varun, what do you think about this series now? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सच बोलूँ। आई थिंक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लास्ट 4 टाइम्स हम लोग जीत रहे हैं। आई डेफिनेटली वांट इंडिया शुड रीगेन द ट्रॉफी अगेन। बहुत मजा आने वाला है। इंडिया कमिंग फ्रॉम अ बैड सीरीज, सो समथिंग टू लुक आउट फॉर, बट देयर आर फ्यू डिसअपॉइंटिंग टू स्टार्ट। रोहित नहीं होने वाला है फर्स्ट मैच में, so but really happy for him. But that is the way it is. I think without Rohit, it's going to be difficult opening me because I want India to start on a winning note, correct? But since Rohit nahi hai, but I think we have a good coach, गंभीर, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखा दिया है अपने को बहुत that we डिबेटेबल can है। lead. Yeah, we can lead from the front. मतलब I'm really happy with the way he's taken the press conference by storm, but surprised not to see Australian coming back in terms of any other ways that they can apart from playing cricket. Correct? They always play mind games, but hum khel rahe hai time, so good to see that. But yeah, I mean, but I am also disappointed in terms of the ex cricketers like Gavaskar, pointing and highlighting things about the players that are in the team right now. So what भाई do you have ये to say about it? मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, राइट? हम लोग गावस्कर को रिप्रेजेंट करो और गावस्कर कंटिन्यूअसली मारते रहता है अपने प्लेयर की। वो विराट से स्टार्ट हुआ, देन ही सेड समथिंग अबाउट रोहित की, इफ रोहित इज नॉट प्लेइंग द फर्स्ट मैच ही शुड नॉट कैप्टन द सीरीज। आई Correct. थिंक वो पंत के बारे में बोला कि भाई आईपीएल उसने डीसी छोड़ा बिकॉज ऑफ द मनी। Money, भाई yeah. पंत ने ट्वीट कर डाला उस पे, क्रेजी क्रेजी। मतलब भाई गावस्कर भाई मान नहीं रहे। Yeah, but with all due respect, I mean, I really like Gavaskar the way he is and what he has done for Indian cricket. But I mean, we should start supporting our players, right, rather than going against. I'm not saying he's going against them, but फिर भी I think it's about making sure that they don't get distracted. That's the या main thing, राइट। correct? So yeah, nevertheless, I think it got disappointed start India के लिए कि शायद से गिल नहीं खेलने वाला है, having some finger injuries. गिल नहीं खेलेगा, शार्दुल ठाकुर स्क्वाड में नहीं है। वी हैव Oh. नीतीश रेड्डी एंड शार्दुल ठाकुर स्क्वाड में नहीं। मतलब हाउ I think we एक can do. I think we can do a complete discussion on why we don't have Hardik Pandya and Shardul Thakur as all rounders because we need them in this series so badly, and we need it for the balance of the team. So I mean, हम लोग ने इतने अच्छे से उनको growth दिया है, but I think we are not helping them out in terms of giving them opportunities. At least red ball cricket में. I mean, I think we are just following Western countries के formats की T20 team अलग हो, Test cricket team अलग हो, but there could be players who can be available for all three formats, and I think Hardik Pandya and Shardul. एंड स्पेशली फॉर द इम्पोर्टेंट सीरीज लाइक बीजीटी, राइट? मतलब वहां पे Correct. हम लोग हार्दिक पांड्या शार्दुल ठाकुर को हम लोग पुल इन कर सकते थे रादर देन नीतीश रेड्डी। लाइक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विथ हिज स्किल्स एंड एवरीथिंग, बट भाई तुम थोड़ा एक्सपीरियंस लगे जाओ। वी आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट इन इंडिया। तो Correct. Yeah. एंड हैविंग नीतीश रेड्डी एज अ फोर्थ फास्ट बॉलर, वो स्क्वाड में है तो टीम में होने ही वाला है। देयर इज नो से इन इट। तो भाई उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है टू बोल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। I mean, he's just 21 years old, if I'm not wrong, और उसको directly border गावस्कर में in Australia debut करना है. It's going to be difficult because I think the team selectors have not left any options कि हम कोई option नहीं, because we want a fast bowler all rounder who राइट। can balance out the team, correct? And he's the only option in the squad. So yeah, it raises eyebrows in terms of why Shardul is missing because what he's done in the previous या series against Australia. And if you look at it, if the lower orders or lower order and the bowlers who come in, I think if they might not have performed well, we would have lost a lot of matches. क्योंकि हाँ, हमारे top order ने बहुत we have struggled a lot at times, but it was always the lower middle order that has pushed us and given us those victories. लेटली एनीवेज इट्स द बॉलर्स हु हैव वॉन अस द टेस्ट मैच। Yeah. बैट्समैन तो संभाल भी नहीं पा रहे, मतलब वो लोग तो ड्रॉ पे भी नहीं खींच पा रहे। बट व्हाट इज योर टीम फॉर द फर्स्ट मैच? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Oh, it's been a fight, to be honest. Because Rohit nahi has. I think the biggest and the elephant in the room is who's going to open with Jaiswal, correct? So I think I'm going with a little experience here. Keeping in mind Rohit and Gill both are not there.
मैं जा रहा हूँ केएल राहुल के साथ. Okay, I want Rahul to open with Jaiswal just because he's played a lot of international cricket, and I think he's one of those batsmen who has had centuries in South Africa, England, correct, in their home, correct, away matches में. So I want him to do well again here. He's And played. Rahul के लिए this is a make or break series. So Correct. yeah, And I'm not doubting his skills, his technical abilities. It's just कि वो out of form चल रहा है, and form can come anytime, and it yeah, could be the first match of the series. So I want him to open with Jaiswal. Then I think I'll go with Kohli. I think he's the best number three player in the world right now. yeah, उसके बाद I want Pant. Now this is a big debate in my team that I'm picking Pant and Sarfaraz both very similar in nature. So दोनों explosive players है, correct? दोनों अंधाधुन खेलते. Given a day, they can change a match in a session. To be honest, so but I've picked both of them because I think we need that kind of players who can take Australian bowlers, yeah. correct, and try and change things for us. But again, it could backfire. I mean, ये ऐसे decisions है जो अगर चल गए तो अच्छे दिखते हैं, अगर नहीं चले तो it's going to go back to Gambhir and हमने team हमने stuff. 36 ऑल आउट के बाद हम लोग ने सीरीज जीत लिए है. So we have the Exactly. habit of all of that. So that's fine. Correct. So I'm going with Pan Sarfaraz, and then I have the new guy all rounder Nitish Reddy. Uh, in fact, now I had also a debate ke spinners kitne chahiye. I've gone with Dhruv Jewel right now, just picking up one spinner in the team. So my middle order looks like Kohli, Pan, Sarfaraz, Nitish Reddy, and Dhruv Jewel. And now let's come to the bowler. Bumrah Siraj, best of the picks अपने bowlers में से. I'm going for Akash Deep instead of Prasidh. I'm taking Akash Deep because I think he's played a little more cricket than Prasidh Krishna. I think two matches खेले Prasidh Krishna and he's played 5-6 test matches, and I really love because I think the Perth curator has mentioned that he's going to have bouncy wicket with at least 9 to 10 grass on it. So I know bouncy wicket होने वाला, it's going to be like at the keeper's head and everything, but I think Akashdeep bowls good length. So I think Hmm. it's going to be, if he can let Australian batters drive, so he's going to be tricky at playing. And I think the only last pick that I want to mention is I'm going with Ashwin over Jadeja. I Nice. want Ashwin to play this time because I know both are right, but I don't know. This is a myth again, and again this is from one of the comment which our ex cricketer has done, and I really want to support him that it's a myth that off spinners cannot take wickets for right handers, and I think Harbhajan highlighted this. And I want to. That's the reason I changed my mind. I had Jadeja in my mind while picking up the team, but I think Ashwin is a good pick, and I think Ashwin has always troubled Smith and Labuschagne in Nice. the previous series. So this is my Nice. team. So I hope it's a well balanced team with four fast bowlers, one spinner, and Nitish Reddy as a all rounder. मेरा टीम ऑलमोस्ट तेरे जैसा ही है. जायसवाल एंड राहुल आर ओपनिंग. राहुल कैन नॉट बी इन द मिडिल ऑर्डर एनी मोर इफ Correct. रोहित और गिल आर नॉट प्लेइंग. मतलब ही Yeah. हैज टू ओपन. कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें. कोहली एंड सरफराज एट 3 and 4. सरफराज had come one down once in the test match in India. They might not take that risk right now with Rohit not there, Gill not there. So Yeah. I think Kohli would come at 3, Sarfaraz at 4, Pant would come at 5, Nitish Reddy at 6. वो रहेगा. So my belief overseas और इंडिया के टेस्ट मैच में if Ashwin and Jadeja are there in the squad, they both have to play. ओके. Okay. क्योंकि अगर तुम दोनों में से एक को नहीं खिला रहे हो, you are not going with your best team irrespective of the conditions. I really feel Ashwin and Jadeja both have to be there. So I think I'll pick both of them, and then Bumrah Siraj, and I'll pick Prasidh Krishna over Akashdeep. Prasidh Krishna, उसका जो हाइट है एंड जो पेस उसको मिलेगा, एंड with the kind of arm he bowls, I think he'll get a lot more bounce than anyone else in fact anyone else in the squad. तो उसके बाउंस से शायद से अपने को बहुत फायदा हो सकता है. बट या एक्सेप्ट दैट भाई अश्विन मार दे स्मिथ को यार. स्मिथ को ऑफ स्पिन में 2 बार बोल्ड कर दे, बस इतना चाहिए. I know. एक वो I कर दे और think एक कोहली एक सेंचुरी मार दे बस. Yeah, मुझे तो लग रहा है कि at least with Kohli being at number 3, he's going to be more confident. वो मुझे हमेशा यह लगता है कि he plays at 4 in test matches, but I think the best position for him is 3. But I राइट. think with the balance with Rohit, Gill and everybody in the team, and you need Jaiswal also to be there, I think वो fourth पे खेलते हैं. But I'm really excited for Kohli क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि he still believes that he is a game changer, correct? Now since we're talking about it, what do you think who's going to be the standout player
of the series, if you have to predict from the Indian team? Series. So for India, it would be, matlab, Jaiswal is the key. Jaiswal has to be the key for India. Matlab, all of the others are going to just support Jaiswal. Jaiswal is our key member, जिसमें वो मारेगा, आएगा वो इतना फास्ट सेहवाग के हिसाब से मारेगा वो कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया हैज टू गो ऑन अ बैक फुट. ठीक है. Correct. एंड आई विथ Australians bowling side except Nathan Lyon and Mitchell Starc, now I do not have a lot of faith in Hazelwood and Cummins, right? Like Hazelwood is still the McGrath, the new generation McGrath. I love him. Cummins is more of like now a bowling all rounder. मेरे को उसके bowling पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं है. तो Correct. ऑस्ट्रेलियंस के साइड से तो मेरे को लियोन ऐसा लग रहा है कि भाई if there is someone who is going to trouble India a lot, that's going to be Leon. India has been facing a problems to not playing spin bowling well in recent years. Leon, the master of art with Ashwin, he can take anyone's wicket on any day, on any pitch as well. तो मेरे को लग रहा है कि लियोन वहां से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में तो भाई जायसवाल मारेगा. मतलब आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव जायसवाल इज गोइंग टू चेंज हिज करियर. लाइक भाई भयंकर खेलेगा वो. Nice. I think Kohli for me is going to be outstanding in this series. I'm at least hoping कि वो 400 to 500 runs ये series में मारने वाला है, because I think it's due for him. I think he's been trying hard from a few series now, and I think this could be the series where he can come up and show. And again, I think Australia has been his one of the favorite destinations, हाँ. where he's scored a lot of runs. And again, Australian team में से कि कोई pick करना है तो I definitely love Nathan Lyon. Um, I think the best part is, and I think the batters at least for the first test has to be very careful, क्योंकि Nathan Lyon bounce को बहुत अच्छी तरह से use करता Yes. है Yes. to get wickets. Correct. He's genuine spinner, but I think he also takes advantage of the bounce if available on the pitch, and I think it's going to be tricky for all our batsmen. And I'm a little worried because we have a fairly new batting lineup when compared to the previous series. Yeah. We do have notable absences in the first match, correct? So मुझे ऐसा लग रहा है पंत, सरफराज, they shouldn't get carried away by the bounce, because कभी कभी bounce होता है तो बैट्समैन को लगता है वो बॉल आ रहा है, we can start playing what we want, but it's always difficult. But yeah, मुझे लग रहा है कोहली and Nathan Lyons are the ones to look out for. But how about the matchups? Face off जो होने वाले with key players in both teams. अश्विन वर्सेस स्मिथ, राइट? लाइक स्मिथ ने कमेंट कर दिया था लास्ट वीक दैट आई नो दैट अश्विन हैज टेकन अ लॉट ऑफ माय विकेट्स बट नन ऑफ देम हैज बीन अ प्रॉपर ऑफ स्पिनर. अश्विन बीइंग अश्विन, वो सब न्यूज पढ़ेगा, पिच में जाके भी चिल्लाएगा उस पे. बस वो 2 विकेट ले ले यार. वो दो स्मिथ का दोनों इनिंग में वो विकेट ले ले. एज सुन एज स्मिथ इज ऑन द पिच, आई डोंट केयर हु इज बोलिंग वेल, अश्विन को लेके आओ एंड Yeah. लेट हिम टेक द बैंटर. तो Yeah. या व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैंटर्स? Yeah, I think Ashwin definitely was Smith, but I think Labuschagne too. Yeah, I think Labuschagne is morely like our Pujara. Yeah, I think he can be on the crease for a very long time, and I think um, हम मेंशन नहीं कर रहे ये चीज को कि पुजारा और रहाणे, they have been the backbone of Indian middle order for a very long time. रुला देगा भाई पुजारा का नाम लेके. तो आई एम ऑलरेडी Because लाइक कि पुजारा क्यों नहीं तू है. सोच टीम में कोई, आई मीन लुकिंग एट माय ओन लाइन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई भी ऐसा बंदा है जो बॉल को पुराना कर सके एंड देन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ऑपोजिशन टू टेक विकेट्स. एग्जैक्टली. I don't see anybody. So वो एक चैलेंज होने वाला. I don't know, is it going to be KL Rahul to do that? Kohli to an extent. पंत सरफराज से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. नीतीश रेड्डी is doing a debut. और ध्रुव जुएल, he's shown his temperament and the skills over the last few series and match, but I don't see. But so it's a big miss, Pujara Rahane. But I know we are going with the new generation. Has सबको चांस मिलना चाहिए, but yeah, definitely a big miss for India. डे 4 तक तो मैच खत्म हो जाने वाला है. तो मतलब जो भी है वो डे 4 तक का ही है. संडे को पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. Let's see. I'm hoping a full 5 days, क्योंकि I think टेस्ट मैच का यही आज रीसेंट सीरीज में स्पेसिफिकली कि अगर 5 day मैच है तो वो 2 दिन 3 दिन 3.5 दिन में खत्म हो जाता है. देन आई थिंक वी आर लूजिंग द एसेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट ऑफ प्लेइंग ऑल 5 days. Correct. I think it boils down to the way the pitches are created these days. तो See, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देख ले. at this point of time, the most trustworthy batsman that we have who can make the new ball old is KL Rahul, KL. and then it is R Ashwin. ठीक है. So
राहुल True. से अपन सीधा अश्विन पे आ रहे हैं, बीच में कोई ऐसा नहीं है कि भाई मतलब वो बॉल को होल्ड करने में हेल्प करेंगे. दे हाँ, माइट बी देयर ऑन द क्रीज फॉर अ लॉन्गर टाइम, स्कोर ज्यादा कर लेंगे, बट विदाउट स्कोरिंग टू स्टैंड देयर एज अ वॉल, वी डोंट हैव एनीवन फॉर श्योर. correct. I know. Let's go So with the what's your prediction. prediction for this series? The main thing. देख नाउ देयर इज अ ह्यूज फाइट बिटवीन जो दिल बोल रहा है जो दिमाग बोल रहा है. दिमाग बोल रहा है ऑस्ट्रेलियन फेवरेट है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है एंड दे हैव अ आई थिंक ओवरऑल एज अ टीम मुझे ऐसा लग रहा है कि वी डू लैक फ्यू की प्लेयर्स लाइनअप में. सो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टेस्ट. मुझे रुक ऐसा रुक, लग तो रहा है. ये सेम बोलता अगर न्यूजीलैंड जीतता नहीं इंडिया के सामने, तो ये आई सेम मीन नहीं बोलता ना. जो हो गया वो हो गया. मैं भूल गया कि इंडिया हार चुका है वो सीरीज होम पे. बट आई करेक्ट. थिंक इट्स अ न्यू बिगनिंग. करेक्ट. बट लुकिंग एट दी स्क्वाड्स राइट नाउ आई थिंक इन इंडिया डू हैव notable absentees in terms of Gill and Rohit right now. So I think I still feel Australia has the upper hand, but दिल बोल रहा है कि इंडिया मार सकता है. और I want India to win the first match so that it can set the tone of the series. And if you ask me overall prediction, I think it's going to be. I know for the fact that India is going to retain the trophy. It could either be a 2-2 draw or a 3-2 win for the series for India. So let's see what happens. मेरे को पहला टेस्ट मैच डाउटफुल लग रहा है. वी ऑलरेडी हैव द एक्सक्यूजेस रेडी कि भाई रोहित नहीं था, गिल नहीं था करके, वो एक्सक्यूज देके हम लोग रेडी रहेंगे. बट या 3-2 मारेंगे. आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द पिंक बॉल टेस्ट, टू बी ऑनेस्ट. मतलब वो अगर मार लिया ना, यू आर डेंटिंग ऑस्ट्रेलियाज कॉन्फिडेंस देयर Correct. इटसेल्फ. सो सेकंड टेस्ट मैच But इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मेरे को ऐसा लग correct. But I think losing the first test match is going to be really hard for us to then make a comeback. It's not always going to be the way it was last time. Last time मुझे पता है first test हारे थे and then we made a huge comeback. But I think हर बार उस पे rely नहीं करना चाहिए. But let's see. रहा है. Let's hope for या the best. Okay, guys. So I and Varun will be back with some more discussions on the BGT soon. Thank you so much for joining us. Thanks. Thank you.